আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আমি আজকে অবস্থান করছি নাটোর লালপুর গ্রিন ভ্যালি পার্কে। তো আমি আজকে এখানকার এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের মাঝে শেয়ার করব। তো আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু দেখিয়ে দেবো। তো আজকে অনুভূতি একটু অন্যরকম, কারণ আমরা যখন ঈদের প্রথম দিন আসছিলাম সেদিন প্রচণ্ড ভিড় ছিল। টিকিট কাটতে সময় লাগছিল প্রায় 1 ঘন্টার মতো। তো আশা করা যায় যে আজকে এত সময় লাগবে না, কারণ আজকে পুরোটাই ফাঁকা। তো বন্ধুরা, আমি এখন টিকিট কাটবো, কারণ এখানে টিকিট ছাড়া ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। তো টিকিট মূল্য মাত্র 50 টাকা। তো আমি তো ভিতরে প্রবেশ করলাম 50 টাকা একটি টিকিটে। তো আসলে আজকে অনুভূতিটা একদমই অন্যরকম লাগছে, কারণ আজকে পুরোটা ফাঁকা। তো এই হচ্ছে নাটোরের লালপুর গ্রিন ভ্যালি পার্ক। তো খুব সুন্দর একটি জায়গা, মজার একটি জায়গা, তোমরা চাইলে আসতে পারো। তো বর্তমানে আমি লালপুর গ্রিন ভ্যালি পার্কের মধ্যে আছি। খুব সুন্দর একটি স্থান দেখার মতো। তো চলুন সামনে যাওয়া যাক, দেখি কেমন লাগে। তো এখানে ঝর্ণার মতো কি সুন্দর করে পানি পড়ছে, দেখতে আসলে খুবই চমৎকার লাগে। তো এখানে শুধু পানি নয়, এখানে এমন অনেক রকমের কিছু আছে যেগুলো শুধু দেখার মতো। দেখলে ইচ্ছা করে যে সারাক্ষণ এগুলো দেখে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবে না। এবং আমি নতুন নতুন এমন শুধু ভিডিও আপলোড দিয়ে থাকি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকুন, তাহলে সবার আগে ভিডিও আপনার ফোনে নোটিফিকেশনে পৌঁছে যাবে। সেজন্য নোটিফিকেশনে বেল আইকনটি অন করে রাখুন। এই হচ্ছে আমাদের গ্রিন ভ্যালি পার্ক। তো চলুন দর্শক, এবার একটু সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক। তো স্থানটা আসলে অনেক বড়। এখানে 5 ঘন্টা ঘুরলেও আসলে জায়গাটা শেষ হবে না। এখানে সবাই ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত, আমি তুলব পরে। তো দর্শক, এখানে আসলে প্রচণ্ড রোদ, এমনি প্রচণ্ড গরম। আমার চোখে রোদ রাখতে, সেজন্য আমি চোখে সানগ্লাস ছবি দিলাম। তা না তো আসলে থাকা খুবই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
তো চলুন দর্শক এখানে গিয়ে একটু বসা যাক, দেখি কেমন লাগে। ওয়াও, কি সুন্দর। ওয়াও, চলুন দর্শক এবার সামনে দিকে যাওয়া যাক। তো আসলে আমি তোমাদেরকে বলতে পারবো না যে আমার মনে ফিলিংসটা আজকে এত ভালো লাগছে, কারণ আজকে পুরোটা ফাঁকা, মানে ইচ্ছা মনে ঘুরে ফিরেও কোনো কিছু নাই। তো আসলে একা ঘোরানো আসলে ফিলিংসটা অন্যরকম হয়, সেটা যদি আমি আজকে একা না আসতাম তাহলে হয়তো বুঝতে পারতাম না। তো এখানে যারা দূর থেকে আসে তো তাদের জন্য এখানে চাইলে তারা রান্না করে খেতে পারে। প্রজাপতি, ওয়াও। তো এদিকে পরে যাবো, চলো আগে সামনের দিকে যাই। সামনের দিকে হয়তো কিছু নেই, এদিকে ঘুরি। তো ভিউয়ার্স, তোমাদের জন্য এত কষ্ট করে ভিডিও করছি, অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। তো এবার আমরা যাব সুইমিং পুলে।